Good afternoon, everyone. We are the Group 3. We're here today to talk about something that's vital for all of us in the Philippines, earthquake preparedness. We'll be covering the basic of what is earthquake is, and most important, how to stay safe before, during, and after one. Let's make sure that we are all ready of whatever Mother Nature threw our ways. What is an earthquake? Earthquake happen because of the Earth's outer layer is made up of giant pieces called tectonic plates. These plates are always moving, bumping into each other, and pulling apart or sliding past each other. This movement causes stress to build up in the Earth's crust until it breaks, releasing energy as a seismic wave. This wave makes the ground shaking, creating an earthquake. Potential earthquake hazard. The potential earthquake hazard are the danger and risk that can occur because of an earthquake, beyond just the shaking itself. Think of it like this. The earthquake is the initial event, but it can set off a chain reaction of other problems. For example, an earthquake might cause a building to collapse, but it could also trigger a landslide that buries nearby homes. Or, an earthquake under the ocean can cause a tsunami, which can travel for miles and cause widespread flooding. Understanding this potential hazard is important because it is help us to prepare for earthquake. We can build structures that are most resistant to shaking, create early warning system for tsunamis, and develop plan for evacuation people for areas that might be affected by landslide or liquefaction. Number 1. Ground shaking and ground motion. So, what is ground shaking? So, it occurs when earthquake waves move through the earth, releasing energy from stress rocks. So, sa ground shaking is kasagaran sa mga stress nga rocks sila magkuha og energy. This shaking is measured by how fast the ground moves, how quickly it accelerates, the frequency of the shaking, and how long it lasts. And if strong na kaayo ang ground shaking, it can damage buildings, bridges, and dams, and can cause landslides. Maong dili sad basta-basta ang ground shaking. The intensity of shaking varies based on the area's features, like the types of soil, so depende sa soil niya, and also sa rocks, and the fault position. So, kanang factors is maka-affect og unsa ang seismic waves mo travel. Galit ni siya sa different experiences of shaking and different locations. So, ang ground shaking nag-involves og mga vibration that felt over a larger area. Number 2, ground or surface rupture. So, what is a ground or surface rupture? Well, it happens when a fault breaks all the way to the Earth's surface. And naapod ni ay mga cause like causing the ground to shift. So, ang structures nga nag-built across to the fault line is dali ra gid siya madamage as the two sides of the fault move past each other. And there are also different types of offsets like vertical for normal and reverse faults, and lastly horizontal for strike slip faults. And daghan kayo ruptures that involves a mix of these movements, and buildings that cross a fault line are at high risk of significant damage. So, ang rupture surface is nag-involves ni siya og mga specific break at the fault line. Liquefaction. Kaniyang sa liquefaction kay diri na nagsugod ang kaniyang mga nahitabo na pag linog bitaw kay tungod na sa ubos. Then dayon kaniyang number 4
Earthquake induce ground subsidence and lateral spreading. Kay apekto gini sila ani kung once gali maglinog may apektuhan gyud ang tuwang sa tuwang mga yuta like sa mga building, tulay o unsa pa dira maapektuhan gyud kay kani ang linog di gini basta-basta. Kay once gani maglinog di gid na ta pataka kay daghan na kay na aksidente ani ang linog, daghan na kay nangamatay kay tungod aniya sitwasyon na din ora to. Ang tsunami ay isang serye ng malalaking alon sa tubig na sanhi ng pag-displace ng malalaking dami ng tubig. Kadalasang dulot ang underwater na lindol, pagsabog ng bulkan, at iba pang pangyayari. Ang mga alon ng tsunami ay may mahabang haba at maaring maabot ng ilang metro. Kapag ang tsunami ay papalapit sa baybayin, ang pag-urong ng dagat ay isang palatandaan na malapit na dumating ang tsunami. Ang tsunami ay ito ang pinakamatatakot na tubig kapag ito ay lumaki. Kapag malapit ka sa baybayin, kailangan ka nang lumikas dahil ang tsunami ay kaya itong umabot na ilang metro ang layo ng tubig. Ito rin kadalasang lumaki kapag mayroong bagyo at iba pang mga kalamidad. Earthquake-induced landslide. Ang earthquake-induced landslide ay ang paggalaw ng bato, lupa at debris pababa sa slope sanhi ng pagyanig ng lupa mula sa isang lindol. Ito ay isang panganib na pangyayari dahil ang pagyanig ay nagpapahina sa kaligtasan ng lupa na nagiging mas prone ito sa malawakang paggalaw. Ang lakas ng lindol, slope ng teritoryo, uri ng pagbato o lupa at dami ng pag-ulan ay mga factors na maaring magdulot ng landslide. Ang earthquake-induced landslide ay isa itong landslide kagaya ng maglinog is ang yuta is mulihog gina kay samutag kusog ang linog kay kung ang munang mo kanang yuta mo dihala sa pagkaubos kay tungod sa musik ang pag mulinog na ang yuta is mulihog gina, it means diha nan modulot ang landslide. Delikado po sila sa bukid ana. Natural sign of an impending tsunami. 1. Animal behavior. Some scientists think that animals like elephants might be able to sense tsunami coming. They might be sensitive to change in the ground or the water before the tsunami hits. However, we can't rely on animals' behavior alone to predict tsunamis. It's important to follow official warnings and evacuation order for safety. Drawback. The drawback is also known as receding water. It is very important sign of an approaching tsunami. It happens when the ocean suddenly pulls back from the shore, exposing the sea floor. This is actually a warning sign, giving people a short amount of time to escape to higher ground or buildings. And naa sad proof nga daghan tao nga nakasurvive because of that drawback. Kay in a short time makapangandam pa sila and kandam pa sila. And 2024 na ay si Taylor Smith kay nagamit niya ang iyang knowledge sa drawback. Tungod ana is na-warn niya ang iyang family and other people para ma-aware sila nga naay tsunami maabot. So pag makita nimo ang dagat nga murag nihubas na, means ana adto na dayon mo sa pinakataas nga building or pinaka-safe nga place nga dili masudlan og water kay mag-cause na og tsunami. How drawback are formed? Drawback happen when the first part of a tsunami wave to reach the shore is the true or ang pinaka low point sa wave. And kana siya maka-cause siya sa water to pull back from the shore, exposing the seabed. Mura na siya giant bathtub nga na drain. This can happen for few minutes before the actual wave crest.
which is the high point arrives and causes flooding and destruction. So drawback is a warning sign jud siya nga nagpakuan nga much larger wave is coming. Napod niya siya ay timing because a typical tsunami cycle can last about 12 minutes. If the drawback happens first, the sea might recede for about 3 minutes before the waves peak arrives from floods the land. Then the waves valley returns, pulling the water back again. So, if makakita kag ingana, don't be curious. Get to high ground quickly. Wake up different earthquake hazard. 1990 Baguio City earthquake. Datong 19 July 16, 1990 sa Baguio City na nahitabo nga earthquake nga kusog tanan na nipatay sa mga tawo 1,600 ka tawo ug thousands more injured sa tungod sa earthquake. Daghang kay nangamatay na pagay lang mga infrastructure, mga building, mga eskwelahan, ug daghan pa kayo no mga hayop na intra pod ang ilang mountainous landscape no atong plateau nga sa Tagalog ang ilang gitawag nga talampas naigo po sa earthquake ug dili lang po sa Baguio nahitabo ang maong earthquake pati po ang mga duol lang nga provinces sa La Union, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac. Kaya ang earthquake ni abot og 7.5 magnitude. Kang epicenter sa earthquake mao ang Nueva Ecija nga ni abot og 100 kilometer northeast Baguio City na Sukistanan. Earthquake. Before an earthquake, first engage yourself in training activities that promote safety and disaster preparedness. Okay, kinahanglan nimo siya kinahanglan ka mag-andam sa imong kagalingon nga makaandam ka sa imong kagalingon na if na earthquake maka-prepare ka. Then, sa ikaduha, participate in government-initiated earthquake drills and evacuation drills. So, kinahanglan ta mo-appeal og mga drill like anang mga sa eskwelahan nga kinahanglan ka magtuon kung unsay buhaton sa pag-earthquake kaning drill. Okay, number 3. Some private companies provide training on emergency response skills. Participate. This is the part of your preparation. Okay. Mukinanta mo apil og kanang like anang Red Cross ka para kabulota mag kung nay makuyapan na. Then number 4, share your acquired knowledge and skills to your family and friends. So nga ang kung nakakabala na tatanan sa atong mga kuan, sa atong mga buhatonon kung unsay buhaton pag karang mag-earthquake na, kinahanglan pud nato i-share sa uban nga para makabalo pud sila nga ingana. Okay, during an earthquake, stay indoors if you are within an structurally sound building or home. Kung ang balay nato kay building niya nasa sakto, kinahanglan dito ra gyud ta, dili ta dapat mo gawas. Then number 2, if you feel the building were not safe, quickly open the door for exit. Nakabalo ta sa atong balay nga dili siya safety kanang nay liki, kinahanglan gid ta mo gawas og paspas. Number 3, if you're caught inside a room or building, duck under the sturdy desk or table and hold on to it, or protect your head
with your hands of arms. Kinahanglan ta mag then moadto ta sa ilalom sa lamisa para mag-duck under mana kinahanglan nga tong ulo protektahan jud. Then matuta sa pinaka ligon nga lamisa. Then number 4 is stay away from glass window, shivs, beneath and cabinets and other heavy objects. Okay, kinahanglan ta malayo sa mga glass like anang sa amin, istante. Kinahanglan ta malayo ana kay makakos na siya og makasamad gyud tayo matagak ana. Then number 5, beware of falling object. Okay, be alert and keep your eyes open. Sabat naman tana. Then number 6, those who are outside of move to an open area and follow the safety measures. Okay. Kung nata sa gawas sa atong balay, nata sa gawas or like nang lakaw ta na, stay away from trees, power lines, posts, and concrete structures. Kung magpalayo ta sa poste, magpalayo ta sa mga punuan nga dagko, then move away from slope which may be affected and landslide. Okay mo palayo po ta sa mga makakos og landslide kung mag-earthquake. If near the store and falling an earthquake, especially a strong one, quickly move to higher grounds in anticipation of possible tsunami. Okay. Kung napod sa dagat, kinahanglan ta mo ato sa mga higher nga bundok para kung in case of mag tsunami. So muna siya ang number 7. Those who are in moving bicycle should stop and get out. Do not attempt to cross bridge, overpasses, or flyovers which may have been damaged. Okay. Dili pod kung nata sa gawas mo sakay tag kanang motor. So kinahanglan ta nga mo pahunungon nato, then gawas ta og kana pong nasa mga bridge, kinahanglan ta mahawaan ang lugar o kanang overpass kana siya. Then kanang na mga elevator kana bawal na ay dili tam dapat madto ana kung mag-earthquake. Then after an earthquake, okay, kanang humana ang earthquake ba. Then number 1, take the fastest and safe way out of the building. Okay, pag muhunong na ang earthquake, kinahanglan ta nga pinakapaspas nga para makagawas na sa building. Okay, number 2, do not use elevators. Kabalangata na, dili ta dapat mo kung mahuman ang earthquake, dili ta mag elevator pa. Then number 3, do not enter damaged buildings. Okay, dili ta mo sulod anang kung na-crack na ang iyang kuan, dili na dapat ta mo sulod. Number 4, do not use telephones unless necessary. Okay, dili na wag magawas to kung mahuman ang earthquake, kinahanglan dili na mag cellphone pa mo, chat pa, mag video ngana kay mo na maka-kuan sa imo, makapatay na noon. Then number 5, most of all, do not panic. Okay, dili dapat ta mag-panic, no? Kay
kabalota nga kuan nga mapanik na noon, maratol na noon. Then mara to ang earthquake before, during and after.